Afin de prevenir de tels attacks futures, Illinois est indispensable que les marines adoptent un approche multidimensional combinant avances technologiques, planification stratégique et coopération internationale. Un tactique crucial est d'élaborer de systèmes anti-drones avances, capables de repérer et de neutraliser les news de drones éventuelles et réassistant à saturer les défenses d'un vaisseau. L'impact économique pourrait être particulièrement grave pour les pays que dépendent fortement de importations et de exportations, risquant de déclencher une récession mondiale. Sur le plan géopolitique, elle attaque exacerbe les tensions entre les États-Unis et ses alliés d'une part et l'Iran, la Russie et la Chine géopolitique. La participation de ces grandes puissances au soutien de Houthis suscite d'inquiétudes quant à la possibilité d'un conflit plus étendu. L'attaque métagolimente en évidence de l'évolution reports de force mondiale, alors que les acteurs non étatiques et leurs valueurs de fonds étatiques remettent de plus en question les superpuissances traditionnelles. CET incident met en évidence la fragilité de la sécurité internationale et l'importance des efforts diplomatiques pour réduire les tensions. Le non-traitement de ces problems pourrait entraîner un déséquilibre dans l'ordre mondial, avec des conséquences en cascade sur les économies, les alliances et la stabilité régionale. Le monde observe avec anxiety l'évolution de la situation, espérant une résolution pacifique pour éviter davantage de désordre. La capacité de Houthis à mener une attaque aussi sophistiquée n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Iran, de la Russie et de la Chine. L'Iran a longtemps été un soutien majeur de Houthi, le fournissant une technologie avancée en matière de missiles, de drones et en formation militaire. L'implication de l'Iran dans l'attaque met en évidence sa stratégie plus large que consiste à utiliser de groupes par procuration pour exercer du pouvoir et déstabiliser les régions OIL de intérêt stratégiques. L'utilisation par les Houthis de missiles anti-navires fabriqués en Iran, téléphones que le codes et les ulfagar variants, a été déterminant pour le succès de l'opération. La contribution de la Russie à l'attaque était plus subtle mais tout aussi importante. Les systèmes de guerre électronique russes conquis pour perturber les systèmes de communication et de radar ont été employés pour aveugler les défenses de porte-avions lors de la première attaque par essai de drones. L'implication de la Russie dans l'attaque illustre sa stratégie plus large visant à contester la suprématie américaine dans les conflits mondiaux et à soutenir les forces anti-occidentales. De même, le rôle de la Chine dans la fourniture d'intelligence satellite et de dans en temps réel pour orienter les frappes de missiles met en évidence sa volonté croissante de coopérer avec d'autres pays afin de contrecarrer l'influence des États-Unis. Bien que les attaques de Houthis ayant démontré les faiblesses même de plateformes militaires les plus sophistiques, les porte-avions modernes sont conquis avec plusieurs niveaux de défense pour prévenir et résister à de telles offensives. La première ligne de défense est constituée par l'escadre aérienne du porte-avions, que comprend de chasseurs et d'avions d'alerte précoce capables d'intercepter les menaces entrantes avant qu'elles n'atteignent la navire. Ces avions sont assistés par des systèmes de radar et de capteurs sophistiques que permettent une détection précoce de drones ennemis, de missiles et de sous-marins. La seconde couche de défense est assurée par les navires d'escorte du transporteur, comprenant de destroyers et de croiseurs, équipes de systèmes de défense antimissiles comme le système de combat Aegis. Ces systèmes sont conquis pour intercepter et détruire les missiles et drones entrants éventuels n'atteignant le porte-avions. De plus, le transporteur en question est muni de systèmes d'armement à courte portée téléphones que le phalanx, capable de neutraliser les menaces entrantes à proximité. Des défenses passives comme l'armement renforcé et la compartimentation sont également essentielles à la survie d'un porte-avions. Ces caractéristiques sont conçues pour minimiser les dégâts en cas d'attaque réussie et éviter que la navire n'y coule. Par exemple, les porte-avions de la classe Nimitz de la marine américaine sont dotés de plusieurs compartiments étanches que peuvent être hermétiquement fermes en cas de brèche dans la coque, ce qui permet à navire de rester à flotte malgré de dommages importants. L'attaque de la Houthi sur le plus grand porte-avions du monde indique un changement dans la guerre moderne, démontrant que même les systèmes militaires sophistiques sont exposés aux menaces asymétriques, surtout lorsqu'ils bénéficient du soutien d'acteurs étatiques disposant d'une technologie avancée. C'est là souligne l'importance croissante de drones, de missiles et de la guerre électronique,
Incitant les forces armes à S adapter, notamment pour les états-unis et leurs allies. Ceci est un alert pour réévaluer les stratégies et investir dans des systèmes anti-drone, la défense antimissile et les outils de guerre électronique. Elle souligne également l'importance d'une collaboration mondiale pour freiner la diffusion de technologies militaires avances auprès d'acteurs non étatiques. L'engloutissement du plus grand porte-avions mondial par les Houthis, soutenus par l'Iran, la Russie et la Chine, a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Cette attaque sans précédent a mis en évidence les faiblesses de plateformes militaires modernes, intensifie les tensions mondiales et mis en péril l'économie mondiale. Autrefois artère crucial pour le commerce mondial, la mer Rouge est devenue un terrain de conflit géopolitique. Cet événement constitue un tournant dans la dynamique de la sécurité mondiale, soulignant le caractère évolutif de la guerre. Les menaces asymétriques soutenues par des acteurs étatiques utilisant une technologie avancée posent de nouveaux défis complexes. Le monde est désormais confronté à un besoin urgent d'innovation, de collaboration et d'adaptabilité pour s'acclimater à cette nouvelle réalité. Cette crise met à l'épreuve non seulement la puissance militaire, mais également la ténacité sur le plus grand porte-avions du monde indiqué un changement dans la guerre moderne, démontrant que même les systèmes militaires sophistiques sont exposés aux menaces asymétriques, surtout lorsqu'ils bénéficient du soutien d'acteurs étatiques disposant d'une technologie avancée. Cela souligne l'importance croissante de drones, de missiles et de la guerre électronique, incitant les forces armes à S adapter, notamment pour les états-unis et leurs allies. Ceci est un alert pour réévaluer les stratégies et investir dans des systèmes anti-drone, la défense antimissile et les outils de guerre électronique. Elle souligne également l'importance d'une collaboration mondiale pour freiner la diffusion de technologies militaires avances auprès d'acteurs non étatiques. L'engloutissement du plus grand porte-avions mondial par les Houthis, soutenus par l'Iran, la Russie et la Chine, a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Cette attaque sans précédent a mis en évidence les faiblesses de plateformes militaires modernes, intensifie les tensions mondiales et mis en péril l'économie mondiale. Autrefois artère crucial pour le commerce mondial, la mer Rouge est devenue un terrain de conflit géopolitique. Cet événement constitue un tournant dans la dynamique de la sécurité mondiale, soulignant le caractère évolutif de la guerre. Les menaces asymétriques soutenues par des acteurs étatiques utilisant une technologie avancée posent de nouveaux défis complexes. Le monde est désormais confronté à un besoin urgent d'innovation, de collaboration et d'adaptabilité pour s'acclimater à cette nouvelle réalité. Cette crise met à l'épreuve non seulement la puissance militaire, mais également la ténacité de la diplomatie et de la solidarité mondiale.